Hello everyone. So today is our second day, and today I will read this Bhagavad Gita, right? So I will read second shloka from Bhagavad Gita, and let's start. So we'll go with the literal. We'll go with the Sanskrit actual shloka in Sanskrit. Okay. So let's start. Okay. संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानिकः व्यढुर्दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. लेट मी reiterate. संजय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीक व्यूढदुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत. So this is a actual Sanskrit